Welcome, everyone. Welcome to this community-led innovation session. We just wait for a few more people to join. I can see the numbers are going up, so just 1 minute and then we'll start. Just to remind everyone who's with us, we have interpretation in French, Spanish, and English today, so please do click the icon at the bottom of your screen to select the language that you want to hear. Okay, I think we can start. So welcome to this session on community-led innovation. My name is Alessandra Podesta, and I'm Innovation Learning Manager at Star Network. In this session, we will present some initial learnings, successes, and challenges of running locally led innovation programs in different contexts. So in the next 30 minutes, we'll hear some insight and reflections from colleagues from 3 Star Network hubs who are currently working on community-led innovation initiatives. Next slide, please. Innovation is the main focus of Star Network. It is at the core of everything we do, from financing mechanisms to early action to testing new radical ways of responding to crises that really place communities at the heart. Our vision at Star Network is, in fact, to transition to a humanitarian system that is locally led and accountable to crisis-affected communities. And innovation, really think, is essential to experiment and find new ways of working that will truly help us to progress to that vision. So, in this perspective, community-led innovation is a central part of our innovation strategy. We know that traditional humanitarian programs often fail to recognize that communities affected by crisis are best placed to determine the nature of the humanitarian response they need. So to change this, we aim to foster and promote adaptive, locally led innovation across our hubs and also across our membership. Our approach to community-led innovation draws from human-centered design methodologies and focuses on facilitating local problem definition and the development of appropriate solutions identified by crisis-affected people themselves. So Star Network has been supporting community-led innovation since 2017. And that has started with the DAP Innovation Labs, and now we're working on community-led innovation initiatives. We're currently collaborating with 3 of our hubs, and those are in DRC, Guatemala, and India. And each innovation initiative has a different focus and design, which is determined by local context and knowledge. But I will now allow to introduce our first panelist from the DRC hub. And they will share some thoughts on applying community-led innovation in Eastern Congo. So welcome to Yves Ngunzi from CAFOD, representing the Star Network DRC hub. Yves, can you tell us a little bit about your experience using community-led innovation and how community-led innovation is different from traditional humanitarian programs? Ok, merci beaucoup Alexandra pour la parole que vous venez de me donner. Je dois d'abord préciser que notre projet se focalise sur la réduction des risques et des dommages liés par les éruptions volcaniques dans les territoires de Nyiragongo, qui est à la périphérie de la ville de Goma, qui a été déjà frappé par l'éruption volcanique le plus connue à 3 reprises. Et la première éruption était intervenue en 1977. La deuxième était arrivée à 2002 et la troisième était arrivée en 2021. Et c'est dans ce contexte qu'on a conçu notre programme d'innovation, parce qu'on voulait voir comment la communauté peut mieux reconstruire après la catastrophe volcanique en utilisant l'approche d'innovation
contrairement au programme traditionnel. Comme vous le Sorry, savez, Yves. Yves, sorry, can you make sure you're in the French channel, please? Hello? 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 Yeah, I'm on the French version. Can I Okay, use thanks. the English one or the I French? think so. Maybe Darcy can help to clarify this. Yeah, you should be in the French channel and Ruby in Okay. English. Ok. Oui, je disais, les programmes traditionnels, souvent, les communautés sont consultées, alors que dans les programmes d'innovation, les communautés décident des priorités elles-mêmes. Et pour les programmes traditionnels, les programmes sont conçus au niveau souvent de bureaux, alors que les programmes d'innovation, elles sont conçus et développés sur terrain avec les communautés qui elles-mêmes développent des solutions pour ces programmes. Pour les programmes traditionnels, souvent l'engagement communautaire s'est fait plutôt comme une exigence essentielle, alors que pour les programmes d'innovation, les programmes, vraiment, l'engagement communautaire est comme une obligation pour que ça puisse réussir. Et dans les programmes traditionnels, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Souvent, nous ciblons des ménages spécifiques des individus, alors que dans ce programme d'innovation communautaire, c'est l'ensemble de la communauté qui bénéficie, et la méthodologie implique de travailler avec tout l'ensemble de la communauté et non de travailler avec certaines catégories de la communauté. Donc, c'est un peu ça la différence que nous pouvons mettre entre les programmes traditionnels et les programmes d'innovation communautaire que nous sommes en train d'expérimenter à l'est de la RDC concernant les crises volcaniques que la communauté a connues. Merci. Thank you, Yves. And sorry, I think there was a slight problem with the interpretation. If you can just make sure you are everyone is the right channel. So next, I would like to introduce you to Daisy Coton, who's coordinator of the innovation program at ASEXA, representing the Guatemala hub. So Alessandra, maybe I have to share some learning because je dois partager certaines leçons que nous avons. Can you just in 1 minute, Yves, and if you can make sure you're in the French channel, please. Thank you. Yes. Yes. Pour le programme d'innovation, les leçons apprises. Les leçons apprises que nous pouvons partager, c'est que les programmes d'innovation est flexible en matière de calendrier et de ressources essentielles. Les programmes d'innovation ne sont pas vraiment très adaptés à des délais trop limités. Ça demande assez de temps. L'engagement et l'acceptation de la communauté ne sont pas toujours faciles. Il est nécessaire de travailler beaucoup avec les communautés dès le début. Donc, vraiment, il faut beaucoup d'engagement pour que les programmes d'innovation réussissent. Et
ce que nous avons appris aussi, il faut reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses et aux questions ou aux problèmes que la communauté pose. Et souvent, il faut impliquer différentes parties prenantes. Par exemple, pour notre programme, on a associé des incubateurs locaux qui ont accompagné les innovateurs pour développer leurs idées, arriver au prototypage et même commencer à tester les idées innovantes. Les parcours des innovateurs et des solutions demandent vraiment beaucoup de temps. Notre programme se termine en décembre, mais il est probable qu'on aille au-delà de ce temps-là. Merci. Thanks, Eve, for sharing your insights and your very important learning on community-led innovation program in Goma. So next, I would like to introduce Daisy Cotom, who, as I say, she is coordinator of the innovation program at ASEXA, representing our Guatemala hub. So Daisy, can you tell us a little bit about the learning from your experience of using community-led innovation and working with indigenous communities? And what have you learned on using indigenous and local knowledge to adapt innovation to local context? Thank you, Daisy. Buenos días, gracias, buenos días, mucho gusto. Bueno, creo que los aprendizajes del programa de innovación en un contexto muy diverso como es el de Guatemala, pues ha generado una nueva forma de cómo entender el trabajo desde las comunidades. Y en Guatemala, pues nuestro programa de innovación es dirigido por la comunidad y desde la comunidad, como lo decía el compañero anterior. Los aprendizajes en nuestra experiencia en la innovación dirigida por la comunidad, en comunidades indígenas, es bastante compleja. En primer momento tenemos que entender que las innovaciones han sido creadas por las y los comunitarios para responder a necesidades básicas que se agudizan por sus condiciones de vulnerabilidad ante los desastres. Esta situación, pues, sin duda alguna, Guatemala es un país donde el CLIP trabaja en comunidades rurales, 100% rurales, con muy poco acceso a agua, a saneamiento, a condiciones mínimas para acceder a sus derechos básicos, como el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, al vestuario. Entonces, cuando llegamos con el programa de innovación, en las comunidades lo primero que ven son proyectos que puedan atender a esas necesidades. Y es así donde enfocan sus innovaciones a atender estos derechos fundamentales. La innovación es pensada desde la problemática local y la solución creada por la comunidad. La idea tiene más posibilidades de apropiación y crecimiento. Sin duda alguna, cuando hablamos de que la innovación es creada para satisfacer necesidades, es porque si desde la organización que está implementando el programa de innovación, en este caso ASEXA, llevara las soluciones pensadas desde la oficina, pensando cuáles son las necesidades que ellos tienen, posiblemente se implementara el proyecto, pero no tendría la misma apropiación que se tiene, porque los proyectos o las ideas innovadoras van saliendo de ellos para ir minimizando algunos impactos negativos que tiene la problemática. También el aprendizaje que hemos tenido es que las innovaciones generan cohesión comunitaria. En la foto anterior, si la pudiéramos regresar, perdonen, la lámina anterior,
desde la primera fase de innovación es la misma, la siguiente. Es la misma comunidad la que va delineando cuáles son las necesidades que tienen. Por ejemplo, en esta foto, en la foto de abajo, vemos como una de las ideas innovadoras que ganó fue un parque comunitario. Aquí vemos a toda la gente que no era parte del grupo innovador que ganó, pero que se sumó a esta idea de la innovación. ¿Por qué? Porque este proyecto en sí se enfocaba al bienestar emocional de toda la comunidad y no solo beneficiaba a un grupo. Esto, al igual que otras acciones en comunidades, por ejemplo, un centro de salud comunitaria, viene a mitigar esa falta de acceso a la salud que una comunidad tiene. Entonces, estos proyectos generan cohesión porque vienen a minimizar los impactos que tiene el no tener el acceso a derechos fundamentales, y es donde toda la comunidad se suma, no solamente es un pequeño grupo. En la siguiente, por favor, hablamos de que la innovación está en constante adaptación y testeo. Hemos aprendido que la innovación al momento de salir un grupo ganador, la innovación no se va a quedar y tal y cual ganó esa idea, sino que a la hora de ir implementando, la idea va a ir recibiendo modificaciones y adaptaciones, porque en la medida que vamos implementando, nos damos cuenta de que la innovación puede ir mejorando. Entonces decimos de que la innovación no es estática, sino que va evolucionando constantemente mediante el uso que vaya teniendo. Creo que el equipo que implementa el programa de innovación también es bastante diverso, y esto también es una riqueza que los equipos que implementamos el programa de innovación tenemos, porque somos partícipes de las comunidades, hemos tenido una historia de relacionamiento comunitario, y esto también genera más empatía de la comunidad hacia el equipo técnico que vaya a implementar el programa de innovación en las regiones. Y bueno, aquí termino mi tiempo. Muchas gracias. Many thanks, Daisy, for sharing your insights. So finally, I would like to welcome our last panelist, who's Samuel Pumani, Senior Manager in Humanitarian Innovation at SEEDS, who's representing the India Hub today. So Samuel, can you tell us a little bit more about what potential does community-led innovation have to unlock humanitarian and systemic change in your context? Thank you, Start Network, for organizing and inviting us for the session. Greetings to everyone. I am Samuel, and I manage the Humanitarian Innovation Lab at SEEDS. SEEDS is a non-profit organization based out of India. I think we would like to go back to the first slide, please. Yeah, thank you. So SEEDS is a non-profit organization based out of India. We have been working in the domain of disaster risk reduction and climate change adaptation since the past 3 decades. And we started our formal innovations journey in 2018 as a part of the DEP Lab program, also with Start Network. And currently, SEEDS is the host organization for India Humanitarian Hub Innovation Initiative. Yeah, next slide, please. First, a brief about the India Humanitarian Hub. It is an initiative to bring together various humanitarian agencies' operation in India with the purpose of acting in ways that is beyond the scope and culture of the current humanitarian practices. The hub aims to work in the following 3 pillars. Firstly, knowledge and innovation through relying and building on indigenous knowledge of communities related to sustainability and resilience. Secondly, localization, ensuring greatest possible participation of local agencies by making the playing field more fair and accessible.
And lastly, the hub aims to work on new financing mechanisms that are pre-identified, which move fast and reach the neediest, who may often be invisible. Next slide. We launched our first call for innovations on the theme Inclusive Response during emergencies in India. Populations that are in the intersections of discrimination due to gender, caste, race, sexual orientation, age, physical and mental disabilities need specific attention. These unmet needs present an opportunity to center the experience for developing innovative local solutions for ensuring inclusive and dignified response. Next slide. We have received 64 applications from all across the country, and we are happy to inform that 6 grassroots innovators have been selected for the award. We are currently in the process of kickstarting the innovations journey. Next slide. In order to deliberate on the potential that community-led innovations have to unlock systemic change, I will briefly explore the types of innovation and the major gaps in the conventional approach that hinder systemic change. Innovation is commonly understood through the 4 Ps model. I will use the example of toilets to elaborate this. Floating toilets or raised toilets, which have been adapted for flood-prone contexts, are product innovations. Twin pit or dry toilet systems are context-specific technologies. These are considered process innovation. In the Indian society, there is a social stigma around toilets, and people in several regions do not want to have it inside their home. Repositioning toilets through campaigns featuring young women who highlights the necessity of toilets helps position them in different communities. And the last piece, a paradigm shift, would be when any humanitarian response in India would consider shelter not only as a space for dwelling, but one that also includes an accessible and hygienic toilet. Often innovation mostly gets stuck at the product or at most at the process part. Hence, it is observed that even the most innovative solutions fail when the communities and people on the ground don't adopt the solution or buy the idea of change. Systemic change is not possible without triggering a change of mindsets. Next slide. Based on this understanding of community-led innovation, the approach taken by the India Hub for Innovation Incubation is to take the local wisdom and traditional knowledge of communities as the starting point of any innovation. This also involves understanding the root cause of the problem and the need for innovation to address the identified problem. Then identifying change agents and local champions who spark new ideas within the community. This process involves engaging extensively for contextualizing the innovations to the needs of the communities. Lastly, strengthening ideas with technological input is done to support the innovators. Next slide. We believe that innovations which are incubated in this manner will be able to generate a buy-in from the community. Finally, partnership between multiple stakeholders will also be possible, which is essential for any systemic change. Thank you. Thanks, Samuel, for your really nice presentation. We have one question, and I think you started to touch a little bit on that. So let me just pose this question and see if you have anything to add. So the question is, what is your experience, and obviously to you, Daisy and Eve as well, with balancing locally led innovations with design for scale? Is it possible to scale locally led innovations to solve global challenges, or the process must be repeated for each specific context? I don't know if you want to add anything to that, Samuel.
We can't hear you, Samuel. I think you're still on mute. Yeah, so I think, yeah, definitely scaling is possible, but understanding the context is again is more important. Of course, we can try to adapt the approach that people have utilized and then experimented, and that will definitely work out. Maybe something in similar context. So if we're talking about food security and then some areas where there is a lack of water in some areas, maybe in the desert space, then something that is happening already going on in some areas, they can use that particular approach and try to replicate that approach. So that could be one of the way of scaling it. So yeah, definitely there'll be a transference of ideas, and of course they will need one space to enable and put them into kind of an incubation where the I think experts will have to bring in and try to understand the problem specifically and also the solutions and how this particular approach can be understood at the local context, and using if there is any new technology for scaling or any new inputs that has to be put in. Yeah, so that is one way of scaling up or replicate in other contexts. I think that's the best I can answer for now. Many thanks, Samuel. We have one more question. I don't know if maybe Eve or Daisy want to take that question, but so innovation is about learning and accepting failure, but how can we take donors on the journey with us? So I don't know, Daisy, if you want to say something on that. Sí, perdón, ¿me pueden repetir la pregunta? Sure. The question was, innovation is about learning and also accepting failure, but how can we take donors on this journey with us? Bueno, sin duda alguna, esta flexibilidad que permite el programa de innovación, de aprender de los errores, garantiza que en las comunidades la innovación se adapte verdaderamente a la necesidad a la cual va a responder. Esto va generando también confianza en las y los comunitarios que están implementando sus proyectos de innovación, ya que sin duda alguna los proyectos, como decía anteriormente, vienen a responder a necesidades básicas. Entonces, en la medida que la comunidad se sienta contenta con su propuesta de innovación, se siente identificada, se apropia, se empodera, y la innovación genera condiciones para que la comunidad vaya haciéndose más resistente a futuras condiciones que puedan vulnerar sus condiciones en las que viven, y donde muchas veces se agudiza cuando hay impactos negativos de alguna situación climática. Thanks, Daisy. And we have just one very last question, maybe for Eve, if you can try answer in just 30 seconds. The question is, so the community-led innovation implies that the whole community benefits rather than vulnerable groups. But how, as a hub, you ensure inclusion of those groups? How you make sure community-led innovation is truly inclusive? Bueno, desde que empezamos a abordar el tema de innovación en las comunidades, lo hacemos respetando también sus propias formas de organización. Y esto es hablando con las autoridades comunitarias, indígenas, comunidades mestizas, y asegurándonos de que la participación dentro del programa sea diversa. Llamamos a grupos de mujeres, grupos de juventudes, deportes, iglesias,
para garantizar de que las innovaciones van a responder a las necesidades de un colectivo diverso y generando condiciones para que los grupos que tienen menos posibilidades de participación puedan participar. Por ejemplo, los horarios en las mujeres. A las mujeres no les podemos poner un horario nocturno o en la tarde porque sabemos que deben atender situaciones familiares. Entonces tenemos que mediar un poquito los tiempos para que puedan participar mujeres y hombres en igualdad de condiciones, para poder permitir también el uso de la palabra, que comúnmente es el hombre el que más habla. Entonces generamos condiciones para que las mujeres tengan confianza en emitir sus opiniones, a evidenciar sus ideas y que no se sientan intimidadas en un espacio en donde muchas veces no están acostumbradas a participar. Gracias. Thanks. If you can add just in 30 seconds something to that question, because I see you have your hands raised, and then we're going to close. Thank you. Oui, je voulais ajouter en disant que cela dépend aussi des problèmes qu'on est en train d'adresser. Par exemple, ce qui nous concerne, il s'agit de la gestion des risques et des catastrophes volcaniques. Et là, les solutions bénéficient à l'ensemble des communautés, bien sûr en considérant aussi les groupes spécifiques des catégories vulnérables. Par exemple, s'il s'agit d'une évacuation de la communauté, les communautés définissent les procédures d'évacuation, mais en Sorry, considérant aussi. I think we lost translation. They're just telling me that we lost translation. So I think we will have to pause here and end this session. Sorry for the translation issues, everyone. But we just definitely pick this up in the next sessions, and you can definitely reach out to all of us, both at Star Network Innovation Team and the hubs. I believe we have now a lunch break, and we'll start again this afternoon with the next Learn sessions. But thanks everyone for joining today. Okay, thank you.